ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 215 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਕਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸੁਲਝਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 751 ਕਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੇ ਮੈਰੀਵਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦ ਪਈ ਇਮਾਰਤ 'ਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ 'ਚ 215 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਕਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਊਸੈਸ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ दावा किया गया है कि सस्कैचवैन के साबका मैरीवल इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल की जगह पर 751 अनमार्क्ड कबरां लभियां ने। Hit 751 unmarked graves. This is not a mass grave site. These are unmarked graves. Over the past years, the oral stories of our elders, of our survivors, and friends of our survivors have told us stories that knew these burials were here. In 1960, there may have been marks on these graves. The Catholic Church representatives removed these headstones, and today they are on First Nation people. We are proud people. The only crime we ever committed as children was being born Indigenous. ਮੈਰੀਵਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 751 ਕਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਸਕੈਚਵਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਵਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਹੈ। 1899 ਤੋਂ 1997 ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। 1970, give or take a year or two, our records were removed from Cowsis, and from one of our knowledge keepers said that they were moved to Winnipeg, Manitoba. She tried to keep one of those books when she was a young worker under the Oblates, and she mentioned that they were threatening to charge her for keeping those records. So she was able to keep one of those books, and we now have that information of the others. The oral stories, as well as our strong Kokums and Mushums grandparents, help bury many, and so they have written records, oral stories. So we've been trying to capture those. 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਊਸਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਰਡਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਊਸਸ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। For many decades within the residential school era, the 60 scoop, the day schools, and currently in the child welfare system, where there has to be and must be immediate change, where our First Nation children come home to our communities and be raised in our communities amongst our own language and culture experts. This was a crime against humanity, an assault on First Nation people. We are proud people. The only crime we ever committed as children was being born Indigenous. A lot of work, a lot of healing will take it. ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਲਗ, ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਲ 1960 ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। It is illegal to remove headstones. These were removed in 1960.
I would have to go back into the legal side of the Cemetery Act of Saskatchewan. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Them out behind the back of the church for help, right? No one would ever go and help. Everybody was always too scared. And Brian was one of those individuals, and just he never returned. 8 years old, and I went to boarding school down there. I was taken by my parents to go. At that time, if the parents didn't want to allow their children to go to boarding school, one of them had to go to jail. So in order that we keep the family together, we went to boarding school. They brought us there. We stayed there. And we learned. They pounded it into us. And really, they were very mean. When I say pounding, I mean pounding. Those nuns were very mean to us. ਮੈਰੀਵਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ 44,000 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ABP Sanjha, जोश जज्बा जुनून।